ইংরেজি শেখার সহজ উপায়। আমি রিমার মতোই শক্তিশালী। I am as strong as Rima. I am as strong as Rima. সুমিত রাজের মতো বুদ্ধিমান নয়। সুমিত is not so intelligent as Raj. সুমিত is not so intelligent as Raj. অন্য কোনো গায়ক তার মতো মিষ্টি গান করতে পারে না। No other singer can sing so sweetly as he. No other singer can sing so sweetly as he. অন্য কোনো ধাতু সোনার মতো উজ্জ্বল নয়। No other metal is so bright as gold. No other metal is so bright as gold. ভারতীয় স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে তাজমহল প্রাচীনতম নয়। The Taj Mahal is not the oldest of the memorials in India. The Taj Mahal is not the oldest of the memorials in India. সোমনাথ ক্লাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্র নয়। সোমনাথ is not the most intelligent boy in the class. সোমনাথ is not the most intelligent boy in the class. অর্জুন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। অর্জুন is the best character in the Mahabharat. অর্জুন is the best character in the Mahabharat. ভারতের অন্য কোনো রাজ্য রাজস্থানের মতো উষ্ণ নয়। No other state of India is so hot as Rajasthan. No other state of India is so hot as Rajasthan. মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। Mount Everest is the highest mountain peak in the world. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. বাবলু টুবলুর মতোই লম্বা। বাবলু is as tall as টুবলু. বাবলু is as tall as টুবলু. লোহার মতো প্রয়োজনীয় ধাতু আর হয় না। No other metal is so useful as iron. No other metal is so useful as iron. সায়ক ক্লাসের অন্যতম সেরা ছেলে। সায়ক is one of the best boy of the class. সায়ক is one of the best boy of the class. শরৎচন্দ্র অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে বেশি আকর্ষণীয়ভাবে উপন্যাস লিখতেন। শরৎচন্দ্র writes more interestingly than all other novelists. শরৎচন্দ্র writes more interestingly than all other novelists. বইটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখো। Put the book down on the table. Put the book down on the table. বইটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা হোক। Let the book be put down on the table. Let the book be put down on the table. কে তোমাদের বাংলা শেখাতেন? Who taught you Bengali? Who taught you Bengali? তোমরা কার দ্বারা বাংলা শিখতে? By whom was Bengali taught you? By whom was Bengali taught you? এখন দরজায় তালা লাগাবার সময়। It's time to lock the door. It's time to lock the door. এখন দরজাটি তালাবদ্ধ হওয়ার সময়। It's time for the door to be locked. It's time for the door to be locked. তার কথা আমাদের শুনতেই হবে। We must listen to his words. We must listen
to his words. এই সংবাদটি এত ভালো যে সত্যি হতে পারে না। This news is so good that it can't be true. This news is so good that it can't be true. তিনি এত সৎ যে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। He is so honest that he cannot lie. He is so honest that he cannot lie. আমি এত ভীত যে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারি না। I am so timid that I cannot dare him to a combat. I am so timid that I cannot dare him to a combat. আমি এত অভিভূত যে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। I am so moved that I cannot express my joy in words. I am so moved that I cannot express my joy in words. সে এত বিলম্বে এসেছিল যে প্রথম ভাষণটি শুনতে পায়নি। He came so late that he could not hear the first speech. He came so late that he could not hear the first speech. প্রেক্ষাগৃহটি এত ছোট যে সব শ্রোতার সেখানে স্থান সংকুলান হয়নি। The auditorium was so small that the whole audience could not be accommodated there. The auditorium was so small that the whole audience could not be accommodated there. বালকটি এত বুদ্ধিমান যে তাকে প্রতারণা করা সহজ নয়। The boy is so intelligent that he cannot be easily deceived. The boy is so intelligent that he cannot be easily deceived. বালকটি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবার পক্ষে বেশি বয়সের। The boy is so old that he cannot be admitted to class 3. The boy is so old that he cannot be admitted to class 3. তিনি এতই ওয়াকিবহাল লোক যে তার পক্ষে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনবহিত থাকা সম্ভব নয়। He is such a well informed not to be aware of the latest political development. He is such a well informed not to be aware of the latest political development. ছেলেটি এতই আবেগরুদ্ধ হয়েছিল তার পক্ষে তার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। The boy was so moved that he had no words to express his gratitude. The boy was so moved that he had no words to express his gratitude. তার ক্রোধ ভাষাতীত হয়েছিল। His anger was so great that it could not be expressed in language. His anger was so great that it could not be expressed in language.